Hello, welcome to English Bible Study. I'm 윤천한, your teaching pastor. 영어 성경 공부방에 오신 여러분들을 환영합니다. 여러분과 함께하는 한윤천목사입니다. Let's read the Gospel of John, chapter 6, verses 8 through 11. 요한복음 6장 8절로부터 11절 말씀입니다. Let us listen for the word of God. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? Jesus said, have the people sit down. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed it to those who were seated, as much as they wanted. He did the same with the fish. 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. Would you read these verses along with me? Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. 다른 제자 하나, 곧 시몬 베드로의 형제인 안드레가 말했습니다. Here's a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many? 여기 한 소년이 보리떡 5개와 작은 생선 2마리를 가지고 있습니다. 그러나 그것들이 이렇게 많은 사람들에게 얼마나 가겠습니까? Jesus said, have the people sit down. 예수께서 말씀하시기를 사람들로 자리에 앉게 하시오. There was plenty of grass in that place, and they sat down. About 5,000 men were there. 거기에 풀이 많았고 그들은 다 앉았습니다. 한 5,000명의 남자들이 있었습니다. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated, as much as they wanted. He did the same with the fish. 그러자 예수께서 떡을 들어 축사하시고 앉아있는 사람들이 원하는 만큼 나누어 주셨습니다. 생선으로도 그렇게 하셨습니다. 자, 오늘의 우리 영어 단어 공부입니다. Here's today's word study. 5 barley loaves and 2 small fish. 5 덩어리 보리떡과 작은 생선 2마리. Loaf, 떡 덩어리. 이것의 복수가 loaves. 2 fish, 물고기 2마리. fish의 복수는 fish입니다. 그러나 가끔 어린 아이들의 노래나 또 그렇죠, 동요 이런 이야기 가운데는 fishes라는 복수가 나오기도 합니다. 이건 문법적으로 틀린 것이 아니고 이것은 물고기 fish, 이것을 아이들이 쓰는 표현 fishy의 복수입니다. 발음은 fishy, she에다가 액센트를 주는 것이죠. One little fish swimming in the sea. Along came another one, and then there were 2. 그리고 나서 계속되는 것이 2 little fishes swimming in the sea. 이거 아이들의 노래가락이죠. 자, 그러나 fish, 이것이 형용사로 쓰이면 물고기 같은, 생선 같은이라는 형용사라기보다는 fishy smell, 냄새나는 혹은 뭔가 수상한이라는 뜻입니다. I'm quite sure that there is something fishy going on. 뭔가 수상한, 미심쩍은 일이 일어나고 있는 게 확실하다. Spectators were booing at the referee's fishy decision. 관중들은 심판들의 그 미심쩍은 판정에 야유를 보냈습니다. 자, 누구를 뭐뭐 하게 하다, have someone do something 이와 같은 표현을 쓸 때 하게 한다라는 동사는 항상 to 이거 없이 동사 원형을 씁니다. 예수께서 제자들에게 사람들을 앉게 하라고 하셨다라는 표현에 본문에 있는 표현은 Jesus told his disciples to have people sit down. 자, 예를 한번 들어보겠습니다. The mayor's office had every city employee wear a mask until further notice. 자, wear a mask. Have every city employee wear a mask. 여기 시장실에서는 시청 직원 모두가 다른 지시사항이 있을 때까지 until further notice 마스크를 착용케 했습니다. 이 경우에 명령에 따르는 단어 order를 사용할 경우에는 ordered to wear a mask. 자, 그러니까 order 하게 될 때는 to wear a mask 이렇게 했고 have them wear a mask 그때는 to가 없다는 것이죠. 자, Jesus then took the loaves, gave thanks, and
distributed to those who were seated as much as they wanted. 예수께서 떡을 들어 축사하시고 앉은 사람들에게 먹고 싶은 만큼 다 나누어 주셨습니다. 여기 those who were seated, 앉은 사람들이라는 표현, 자리에 앉다 하면 sit 혹은 sit down 이라고 하죠. sit down. 자리에 앉으세요 라고 할 때 please sit down 하는 것이 정중한 표현이죠. 그냥 sit down 하게 되면 혹은 sit 이런 것은 명령형이지만 군에서 혹은 정신없이 뛰노는 아이들에게 하는 표현이겠죠. 여기에 please라는 단어에 영어 단어에 매력이 있는 것입니다. 명령형을 한결 부드럽고 정중하게 만들죠. Please have a seat. 오늘 본문에 있는 것처럼 혹은 Please be seated 하는 것이 더 점잖은 표현입니다. Okay, why do you think I'm talking about such simple expressions as sitting and being seated? 자, 오늘은 왜 제가 이 앉는다는 표현에 관해서 말을 많이 할까요? Here's my answer. 여기에 답이 있습니다. During the time of Jesus, sitting to eat was not the way we think of sitting nowadays. 예수님 당시에 식사하기 위해 앉는다라는 개념은 오늘 우리의 개념과 좀 다릅니다. It was rather reclining. 앉는다기보다는 옆으로 기대어 눕는 것이었습니다. In ancient nomadic culture, where hospitality is very important, providing abundant meal to one's guest was a norm. 우리 고대 유목 문화에서는 손님에게 융숭한 음식 대접하는 것이 하나의 규범이었습니다. For people raising their herds had to move around. They had to move around constantly. 이 가축을 몰고 먹이고 하는 사람들은 지속적으로 움직여야 했습니다. Their meal time or being treated as guests was such a great chance of relaxation and enjoyment, especially when they were starving after a long day's labor. 이러한 사람들에게 식사 시간이나 대접을 받는 경우야말로 쉼을 얻으면서 즐거워하는 그러한 시간이었습니다. 특별히 오래 일한 후에 허기진 상태에서 말이죠. In the book of Isaiah, the prophet, chapter 25, verses 6 through 8, the great messianic banquet is described, where God feeds all nations with abundance, which signals the coming of the Messiah and the blessing of the messianic age. 이사야서 25장 6절 8절에는 하나님께서 모든 민족들을 풍족히 먹이시는 어떤 메시아 향연이 예언되어 있습니다. 그리고 이것은 메시아의 도래와 그 시대의 축복을 알리는 것이었습니다. Here in our gospel, Jesus as the Messiah had the people participate in the foretold banquet and receive the meal as much as they wanted, not just by sitting upright, but by reclining, which was the most common posture for being ready to enjoy the banquet. 우리가 읽은 복음서에서 메시아이신 예수님께서 이미 예언되어진 그 향연에 백성들이 참여해서 풍성히 먹게 하셨는데 이 똑바로 긴장하고 앉아서가 아니라 당시 잔치상을 받으며 옆으로 기댄 채 평안하게 그들의 습관대로 말입니다. The point is that Jesus must have had his disciples invite the hungry crowd to participate in the abundant banquet by reclining, not by sitting upright in anxiousness. 분명한 것 하나는 예수님께서 제자들에게 말씀하신 이 사람들로 하여금 앉게 하라 하신 것은 무엇을 먹을 것인가를 어떤 염려하며 똑바로 앉아 기다리게 한 것이라기보다는 그 군중들이 이 풍성한 향연의 잔치에 옆으로 기댄 채 그 음식을 넉넉한 마음으로 받을 수 있게 하라는 그러한 뜻이었을 것입니다. When we receive the bread and wine in the Lord's Supper, our soul needs to relax in His gracious invitation to the banquet. 우리들이 성찬 때에 떡과 포도주를 받을 때 역시 우리의 영혼은 초대받은 그 향연의 자리에 그 은총을 신뢰하는 넉넉한 마음으로 나오는 것입니다. 우리 다음 시간까지 하나님의 은혜와 평강이 우리 모두와 함께 하시기를 기도합니다. Until next time, may God's grace and peace be with all of us.
So long.